Okay, good morning. Good morning to all. Please tell to your friends, join immediately.
Okay, can I start my class? Okay, start ಮಾಡ್ತೀನಿ. So now 26 students have joined. So waiting for others. So otherwise we will start. So ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಅವ್ರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋರು ಆಗ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ. ಓಕೆ, ನಾವು 30 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಯಿಂಡ್. 30 ಜನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 29 ಇತ್ತು, 28 ಆಯಿತು. ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆನಾ ಅಥವಾ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ. ಸರಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಸರಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಆಡಿಬಲ್ ಬೋತ್. ಓಕೆ ಸಾನಿಯಾ, ಎಸ್. It's clear, sir. Okay. Okay, friends. Once again, good morning to all. I hope all are safe. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ 2 days ಕ್ಲಾಸನ್ನು ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ 1 day ಅಂದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪವರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು 2 ಗ್ಯಾಪ್ ಆದವು. ಓಕೆ, ಎನಿವೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಳ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳು ಏನು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಏನು ಆಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಏನು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸಿದ್ದೀವಿ. So anyway, previous class we have discussed about conventional assessment. It means meaning of assessment and meaning of conventional assessment, as well as constructivist aspects of conventional assessment. ಅದನ್ನ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ. Today now we will discuss assessment for learning and assessment of learning. What are the meaning of assessment for learning and what are the meaning of assessment of learning and what are the differences between assessment for learning and assessment of learning. ಕಲಿಕೆಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಥವಾ ಕಲಿಕೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಎರಡನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿಕೆಗೆ ಅಥವಾ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ. ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕಲಿಕೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ. ಏನು ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅಥವಾ ಅದ್ರದ್ದು ಅರ್ಥ ಏನದ, ಅದ್ರದ್ದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಏನೇನಿದಾವೆ, ಸೊ ಇವು ಎರಡರ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಎ ಟೀಚರ್, just 1 minute.
ಓಕೆ, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಫೋನ್ಸ್ಗಳು ಭಾಳ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ಎರಡರ ನಡುವೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಥವಾ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು, ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ವಿವರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು, ಬಹಳ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗೊಂದಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಇವೆರಡು. ಬಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮೊದಲೇ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಥವಾ ಎ ಟೀಚರ್ how to implement in the assessment of learners performance, which is the best, like that types of assessment, types of evaluation. So ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು. Okay, now we will try to understanding assessment for learning, the meaning of assessment for learning. The assessment for learning helps teachers gain insight into what students understand in order to plan and guide instruction and provide helpful feedback to students. ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ. So almost all assessment tools for help to learners, increasing of learning activities ಅಥವಾ development of learning activities. So almost all assessment tools for gaining insight into the students understand as well as in hierarchy level are ordered to plan, so and guide and instruction and provide helpful feedback to students. So each and every one assessment is trying to help, trying to provide of the such a wonderful feedback to students by the instructor, by the teacher. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಸಾಧನವನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ವರ್ಗ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಕಲಿಕಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪುನರ್ಬಲನವನ್ನ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವು ಎಲ್ಲವುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ assessment for learning is help to feedback to students. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಎದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ so every class has trying to achieve of the learning goals, instructional goals. ಒಂದು ಬೋಧನಾ ಗುರಿಗಳನ್ನ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಕಲಿಕಾ ಗುರಿಗಳನ್ನ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು self understanding of the teachers a teaching efficiency. ನೀವು ನೋಡಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ because a teachers every time use in the classroom. ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ವರ್ಗ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಈ ಸಾಧನವನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ. You just comparison between two assessment of learning. A assessment of learning is a sequential and a specific time to implement a teacher. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಂಗಲ್ಲ. ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ತದ, ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಿಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಒಂದು ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಎನಿ ಟೈಮ್ and such a gaining of insight into students understanding. ಸೊ ಅದು ಏನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವು ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ಹಾಗಾದ್ರೆ
ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ. Assessment for learning refers to all those activities undertaken by teachers. So almost all assessment for learning is refers to all a learner's activities undertaken by teachers. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಲಿಕೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾಗಾದ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, and by their students in assessing themselves. So a students as well as self assessing. ಸೊ ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿಚ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಟು modify the teaching and learning activities in which they are engaged. Assessment for learning is a nothing but a teacher within the instruction, within the process of teaching as conducting of the assessment, which is the achievement of the teaching and learning goals. So how many goals are reached by the students? So ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕ ತನ್ನ ಬೋಧನಾ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈಡೇರಿದಾವೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಬೋಧನಾ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎ ಟೈಟಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಂತಹ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ, ಬೋಧನಾ ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಂತಹ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದು ಎದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಲಿಕಾ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಗಕೋಣೆಯ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಿಕಾ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್ ಅಸೆಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಸ್ವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವಿಚ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಟು modify the teaching and learning activities. So almost all assessment tools has promoting, has given to informations such a wonderful modifying of the teaching learning activities. But assessment for learning is immediately provide of the informations or feedbacks to students. So automatically modify the teaching learning activities in which they are engaged. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲೇ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕಲಿಕೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೈಗೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ assessment for learning is a considered of teaching learning activities within a specific period, within a specific classroom teaching activities. ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅನ್ನುವುದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೋಧನಾ ಮತ್ತು ಕಲಿಕಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ, ಅದು 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೌದಾ, ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ಬೋಧನಾ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಎ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬಳಸಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಕಲಿಕೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಅಥವಾ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಎ ಟೀಚರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟೂಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕ ತನ್ನ ಬೋಧನೆಯ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತನ್ನ ಕಲಿಕೆಯ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ
end of the learning activities, end of the teaching activities, a teacher should be conducting of the one test or assessment. It is called as a assessment of learning. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅದು ಬೋಧನಾ ಕಲಿಕಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಥವಾ ಬೋಧನಾ ಕಲಿಕಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಬೋಧನಾ ಕಲಿಕಾ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಶಿಕ್ಷಕ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವರ್ಗ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಾಧನವನ್ನ ಬಳಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಲಿಕೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. Assist teachers in using evidence of students' learning to assess achievement against outcome and standards. So almost all assessment of learning has focused on a specific course outcomes and standards. ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಲಿಕೆಯ ಮುಗಿದ ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕಾ ಫಲಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಕಲಿಕಾ ಫಲಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸುವುದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿಕೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೀಚಿಂಗ್, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋರ್ಸ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋರ್ಸ್, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. And as well as assessment of learning has proof of the evidence of the students learning to assess achievement. Like that, how many students reach the A grade after the teaching and learning process. Assess of the achievement. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆಯನ್ನ like that, for example, your annual examinations, like that, your all competitive exams. ನೀವು ನೋಡಿ SBI ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳು, ಈಗೇನು TET ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ, ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೇನು, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಗಿದಾದ ನಂತರ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್, assessment for learning, midterm, because no end of the program. Assessment for learning, midterm, unit test, midterm exam, achievement test, assessment of learning, ಸಾಧನಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, all competitive exams. End of the course, end of the teaching learning activities. It is proof of the learner's achievement and as well as considered of the evidence of the students learning. Progress report. Assessment of learning has focus on evidence of the students learning outcomes. ಅದನ್ನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕುರಿತು ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವುದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕಲಿಕೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕೆಯ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಅದನ್ನು ಕಲಿಕೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಯಾವುದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾನದಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ a teacher applied of the appropriate tools of the assessment. ಒಂದು ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ನಿರ್ಣಯಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕಾ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿಕೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. Differences between assessment of learning and assessment for learning. ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್, ಬಹಳ ಈಸಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಕಲಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಕಲಿಕೆಯನ್ನ ಆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆದ ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅಳತೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಇವೆರಡೂ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಏನಿದಾವೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವಾಗಿದೆ. ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನುವುದು ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಕಲಿಕೆಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎ ಟೀಚರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್.
ಶಿಕ್ಷಕ ಒಂದು ತನ್ನ ಬೋಧನಾ ಮತ್ತು ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವಾಗಿದೆ. What is the meaning of formative assessment? A formative assessment is a nothing but teacher should be conducting in the middle of teaching learning process. For example, unit test, midterm examinations, is it right? And end of the unit test and weekly test. ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಎದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ. Because a clearly focused on development of the learners learning activities. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ a teacher should be conducting in a formative assessment the development of the learners learning. ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಕಲಿಕಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಅಥವಾ ಕಲಿಕಾ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ. ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್. ಕಲಿಕೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಮೇಟಿವ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ರಚನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವಾಗಿದೆ. A summative assessment is a nothing but end of the program, end of the course. A teacher should be conducting of the assessment. ಒಂದು ಕಲಿಕಾ ಅವಧಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಲಿಕಾ ಪದವಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಶಿಕ್ಷಕ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮೇಟಿವ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ರಚನಾತ್ಮಕ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದು ರಚನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವಾಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ರೂಪನಾವಧಿಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವೆಂದು ಕೂಡ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಇದು ರಚನಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ರೂಪನಾವಧಿಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವಾಗಿದೆ. As assessment for learning focus on the process. A focus on the process of the activities. A focus on the teaching learning activities. ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಎದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ತನ್ನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೋಧನಾ ಕಲಿಕಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಎದರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎನ್ನುವುದು. Yes, assessment of learning is more focus on the outcome of the activities, outcome of the course, outcome of the programs. So ಎದರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು? ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕಾ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರೀಕರಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಎರಡು. ಸೊ ಅದು ಇನ್ ಮಿಡಲ್. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ has achievement of the unit, achievement of the learning activities in middle stage, and focus on the outcome. Yes, ಸಾಧಿಸಿದ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ end of the course. So ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So and next one, to involve students in the ongoing of their own achievement. So almost all learners involve ongoing of their own achievement. ಯಾವುದು ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಸೊ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. and to classify students in rank order. ಸೊ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಸೊ ಇದು ಏನನ್ನ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ಡರ್, ಕಲಿಕೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ. ಎಸ್, ಇಷ್ಟು ಕಲ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇವನು ಎ ಗ್ರೇಡು, ಇವನು ಬಿ ಗ್ರೇಡು, ಇವನು ಎ ಪ್ಲಸ್, ಇವನು ಬಿ ಪ್ಲಸ್, ಇವನು ಫೇಲು, ಇವನು ಪಾಸು, ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಲ್ಲ, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಾಧನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ in the ongoing activities.
ವಿದಿನ್ ದ ಓನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಎಸ್ ಇವ್ ಫೇಲ್ ಇಲ್ಲ, ನೋ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ನೋ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಎಂಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಇದು ಎಂಡಿಗೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆ ಓನ್ಲಿ ಹೆರಾರ್ಕಿ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನುವುದು is to promote further improvement of students learning during the learning process. So of course, so teachers appreciate a teacher's immediately feedback has given to students, students automatically receiving of the feedback and improvement of the students learning. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ತದ. ಸೊ ಇದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳು ಬಂತಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಸಜೆಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ, ಕಲಿಕೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಹಾಗಲ್ಲ. ನೋ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಮತ್ತೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು 1 ವರ್ಷ ಕಾಯಬೇಕು, ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಟು ಮೆಜರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ. ಇದು ಒಂದೇ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅದು ಎದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನ, ಹೌದಾ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸೊ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಕಲಿಕೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ of their own accountability of students performance or achievement. ಸೊ ಅದನ್ನ ಒಂದು ವರದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು. ಅಂಡ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ to maximize students learning through non-standardized test. Almost all assessment for learning has implemented to a non-standardized tools. ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತವಲ್ಲದ ಒಂದು ಯಾವುದು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೂಲ್ಸ್, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಸಾಧನಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Assessment for learning almost are trying to assess of the students' performance with the help of non-standardized tests or non-standardized tools. ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತವಲ್ಲದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತವಲ್ಲದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಯಾವುವು, ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಾಧನಗಳಾವುವು, ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತವಲ್ಲದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಾಧನಗಳಾವುವು. ಬಹಳ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಬಹಳ ಈಸಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೂಲ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೂಲ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ನವರು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಟೂಲ್ಗೆ ಅದರದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಒಂದು ಸಾಧನ ಇರ್ತದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇರ್ತದ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ಈ ಒಬ್ಬ ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್, ನೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತವಲ್ಲದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ.
So almost all assessment of learning trying to maximize students learning through standardized tools or standardized tests with the help of subject experts, with the help of standardized tools. It means a subject experts formulation of the standardized test, a formulating of the standardized test and conducting end of the course. ಸೊ ನಾವು ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವು. ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಮಾಡಲಾರ್ದಂಥ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ನಾವೇ ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲೇ. ಬಟ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ BOE ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟು ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅದ, ಯಾವ ಡೊಮೈನಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅದ, ಯಾವ ಡೊಮೈನ್ ಯಾವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆನೋ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅದನೋ, ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅದನೋ, ಎಷ್ಟು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಹೌದಾ. ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಒಂದು ನೀಲನಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು, ಹೌದಾ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್. It is clear? I hope. Okay, next. Helps teachers identify and respond to students' need. Of course, because a teacher face-to-face interact, a face-to-face conducting of the test. So automatically teachers identify the response to the students' needs, which is the important of the needs. ಸೊ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವರ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರ್ದು ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, ಎಸ್ ನೀವು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟದ ನೀವು ಬರ್ದಿದ್ದು ಹಿಂಗದ ಪೇಪರ್, ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ನೀಡ್ಸ್, ನಿಂದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹಿಂಗದ, ನಿನಗೆ ಇದನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀನು ಇನ್ನ ಓದಬೇಕು. ಬಟ್ ಈ ಸೈಡು ಕಲಿಕೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ನಿಮ್ಮ ಎನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗೀತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವು ಬಿಡಿ, ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದು ದೂರ ಹೋಯ್ತು. ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸರ್ ನನಗೆ ಸರ್ ಇಷ್ಟೇ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ನೋ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ನೋ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕ್ವೈರಿ ಏನೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ಏನು ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕೆನಾಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀಡ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಟಿಂಗ್ ಗೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ, ಏನು ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ. ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೀಚರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೌದಾ, ಅತ್ಯಂತ ನಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು, ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಇದು ಹಂಗಲ್ಲ, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋರ್ಸ್, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಕ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಏನದ, ನೋ ಸೊ ಏನು ಆಗಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಯೂನಿಟ್ ಆರ್ ಮಂತ್ಲಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್, ಇದು ಘಟಕದ ಅಂತ್ಯ ಅಥವಾ ಮಾಸಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎನ್ನುವುದು. ಇದು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್, ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ವರ್ಷದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ. ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ because a teacher and students face-to-face interact, a face-to-face every teaching learning moment. So ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಾಟ್ ಸಕ್ಸಸ್, ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಹೊಳ್ಳಿ ಅಗೇನ್ ಆ ಕೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದ, ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. Yes, next, assessment can be based on a variety of information sources because no limit, no blueprint, no broad border, ಒಂದು ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ತಗೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇಡೀ ಎಸ್ಸೆ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಬಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬಹುದು. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ನೋ. ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ evaluator can use of based on variety of informations in variety of test
ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್. ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿವಿಧ ಮಾಹಿತಿ ಮೂಲಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸರ ಇರ್ಬೋದು, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದರ ಇರ್ಬೋದು, ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಸ್ಎ ಟೈಪರ ಇರ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಒಂದು ಬೋಧನಾ ಕಲಿಕಾ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅಸೆಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಬೇಕಾದ. ಹೌದಾ? ಅದು ಯಾವ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ ವಿಭಿನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಮೂಲಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಹಂಗಲ್ಲ, ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಬ್ಲೂಪ್ರಿಂಟ್, ಎ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅದಾವೆ, 5 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ವೇಟೇಜ್ ಫಾರ್ marks wise, weightage for content wise, weightage for types of questions. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು, 1 ಯೂನಿಟ್ ನೊಳಗ ಈ ಡೊಮೈನ್ ಅನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಈ ಡೊಮೈನ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅಸೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಲ್ ಡೊಮೈನ್ಸ್, ಇದು ಕೂಡ ಆಲ್ ಡೊಮೈನ್ಸ್, ಎಲ್ಲಾ ವಲಯಗಳನ್ನ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ವಲಯಗಳನ್ನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತದೆ. But accompanied by a number or letter grade, ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಅಕ್ಷರ ದರ್ಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. Because end of the assessment, a assessor should be given a rank, given a evidence ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ನೀವು, ಆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So almost all assessment of learning that is accompanied by a number or letter grade. So ಒಂದು ನಂಬರ್, ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ, ಒಂದು ಅಕ್ಷರದ ದರ್ಜೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಗ್ರೇಡ್, A+, B+, ಫೇಲ್, ಸಿ, ಡಿ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಹೌದಾ? ಆ ಲೆಟರ್ ಗ್ರೇಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಡುವುದು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಸ್, ವರ್ಬಲ್ or written feedback to the student is primarily descriptive and emphasizes strengths. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಮೌಖಿಕ ಅಥವಾ ಲಿಖಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡುತ್ತದೆ. So almost all assessment for learning as considered of a learner's learning ability. Assessment for learning has given to important learner's learning ability and as well as descriptive and emphasis of students' strengths. Because as teachers or assessor or evaluator has given to such a wonderful feedback as well as written feedback as verbal and non-verbal. ಲೈಕ್ ದಟ್ ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ನೊಳಗೆ ಹೆಂಗ ನಾವು ವರ್ಬಲ್ ನೊಳಗೆ ಹೆಂಗ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೀವು ವರ್ಗ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಮೂಲಕ ವರ್ಬಲ್ ಮೂಲಕ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ನೀವೇನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಹಾಗೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಒಳಗ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್, ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಕೇಳಿ ಸರ್ ನನಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಅದೇ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ನೋಡಿ ಸರ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿದ್ದೆ, ನಂದು ಯಾರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ರಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಹೂ ಆರ್ ಅಸೆಸ್ ಮೈ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಕೋಡಿಂಗ್, ಡಿಕೋಡಿಂಗ್, ಹೌದಾ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ವಿಷಯ ಪರಿಣಿತರು ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಹೌದಾ, ಸೊ ಹೀಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಈ ಸೈಡ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕೂಡ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ, ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಎಸ್ 99, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ 92, ವೆರಿ ಗುಡ್. 62, ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್.
ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಏನು ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅಸೆಸ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಸಿ, ಹೌದಾ, ನಿಮ್ದೆಲ್ಲೋ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ. ಸಚ್ ಆಸ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್, ನೋ ವರ್ಬಲ್, ನೋ ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್, ರಿಟರ್ನ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ನಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು, ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಬರವಣಿಗೆ, ಒಂದು ಪುನರ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಕರ್ಸ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಕಲಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾದ್ಯಂತ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡಿ, ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಯದ ನಮ್ದು ಕಲಿಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಯದ. ಸೊ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಕರ್ಸ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಥ್ರೂಔಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋರ್ಸ್, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಮುಗಿತನೂ ಹಂಗೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಮುಗಿಯೋಣ ಮತ್ತೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಡ್ಬೋದು ನಾನು. ಸೊ ಅಥವಾ ಹಾಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಮುಗಿಯೋಣ ಮತ್ತೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಆಯಾ ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಒಂದು ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾದ್ಯಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸಂಭವಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದು ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಎಸ್, ಇದು ಹಾಗಲ್ಲ. ಅಕರ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಯರ್. ಯೂನಿಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದೇ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್, ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಕಲಿಕೆಯ ಘಟಕದ ಅಥವಾ ಕಲಿಕೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಟುಡೇ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ assessment of learning, assessment for learning, meaning, and assessment of learning meaning, and differences between assessment of learning and assessment for learning. So I hope all of you understanding my lecture. So any doubts, put it your questions in chat box, I will explain. So any query, any questions related to my topic? So when you are going to give assignment to us, I will give. So I think next week ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೋ ಡೌಟ್. ಅದೇನು ಭಾಳ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪದ ಬರೀದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರಬೇಕು, ಅದು ನಾನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಕ್ಲಾಸ್ 3 ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾನು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಜಯಶ್ರೀ ರಂಜಿತ್, ನೋ ಡೌಟ್ ಸರ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಸರ್. It's clear, no doubt. Savitri Rathod. Okay. It's very clear, sir. Okay. Jamuna, yes, it's clear, sir. Okay. Yes, sir. Understood. Danamma. Okay. Understand, sir. Thank you, sir. Nice class, sir. Okay. Thank you. Okay. Thank you, sir. I think, I hope how to come annual examinations, how to came questions, ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ನಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಬೋದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ವಾಘೆ, ನೈಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ.
Any doubts? It's very clear, sir. ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನಾ? ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನಾ ಕ್ಲಾಸು? ಸರಿಯಾಗಿ ಆಡಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲೋ? ಸಾಕು. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸು, ಸೊ ಅದು ಆನ್ಲೈನರ್ ಆಗಲಿ ಆಫ್ಲೈನರ್ ಆಗಲಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹೋಪ್ ಇದು ಏನು ನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಲೈನ್. ಇದು ಏನು ಹಂಗೇನು ಅನಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವೇನು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದು ನನಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ತಮಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ. Yes, sir, it's very clear. Okay. Achu Sarwad. ಬಟ್ ಇನ್ನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿ ಆಗಬೇಕು. 50 ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. 50, 48, 49. Can I end this session? Hina, thank you so much, sir. Okay, thank you.